so இன்னைக்கு நம்மளோட question of the day வந்து நம்மளோட first chapter ஆன relations and functionsல இருந்து தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒரு PYQ. It is from your 2025 PYQ. நாம வந்து இன்னைக்கு வந்து சால்வ் பண்ண போறோம். So பசங்களா are you all ready? ரெடினா அப்படின்னு அங்கிருந்து சொல்லுங்க. Okay, so after watching this video, what do you have to do? என்ன பண்ணும்? Yes, you have to give me a white heart in the white heart வந்து comment sessionல comment பண்ணுங்க. Okay, yes பசங்களா ரெடியா நீங்க ரெடியா? Yes, I hope everybody is ready. Okay, so நம்மளோட NEET repeaters batchல VETRI batchல வந்து பாத்தீங்கன்னா 30% offer is going on. So மறக்காம இது பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி தான் நம்மளோட Thalapathy batchலயும் 30% offer is going on. Fast track batchலயும் 15% ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் நம்மளோட நீட்ல வந்து நீட் 2026 கிராஷ் கோர்ஸ் நாங்கள் வந்து லான்ச் பண்ணுறோம். ஸோ அதை மறக்காம நீங்கள் வந்து அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நீட் ப்ரிப்பரேஷனை இன்னும் ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கொண்டு போகலாம். யூ ஹாவ் டு ரிவைஸ் ஹோல் நீட் சிலபஸ் இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதோட நோட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் வந்து சென்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ வாட்ஸ்அப்க்கு வந்து நீங்கள் இந்த கியூஆர் கோட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்? எஸ், ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பசங்களா. ஓகே, ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் relations and functions. Okay, a student wants to pair up natural numbers in such a way that they satisfies the equation 2x plus y is equal to 41 where x comma y belongs to the natural numbers. Find the domain and range of the relation. Check if the relation thus formed is reflexive, symmetric, transitive. Hence state whether it is an equivalence relation or not. Okay, எல்லாம் புரிஞ்சுச்சா? Yes. So first question வந்து என்னது? You have to find the domain and range for the particular function, particular இதுக்கு இல்லையா ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச். ஸோ திஸ் இஸ் த ரிலேஷன். ஸோ ரிலேஷனில் வந்து டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாமா? எஸ் ஆர் நோ? என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் தட், ஸோ வி நோ தட் 2x plus y is equal to 41. ஸோ y is equal to 41 minus 2x அப்படின்னு எழுதலாமா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா ஒவ்வொரு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கு வந்து போட்டு நான் வந்து பார்க்குறேன். இங்கே வந்து வி ஹாவ் ரெண்டு அன்னோன் ஃபேக்டர்ஸ் ஹியர் இல்லையா? எக்ஸ் ஒன்று இருக்குது, ஒய் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதனால வந்து நம்மளோட x1 அந்த டொமைன் கண்டுபிடிக்கிறதுல அந்த ஒரு இது வந்து நம்மளால இந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இஃப் ஐ புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 x is equal to 1 போட்டா என்னப்பா கிடைக்கும்? y ஓட வேல்யூ, what will be the y ஓட வேல்யூ? that is 41 minus 2 is equal to 39 you will get. அதே மாதிரி x is equal to 2 கொடுத்தா 41 minus 4 is equal to 37 you will get. x is equal to 3. ஓகேவா? x is equal to 3 கொடுத்தா 41 minus 6 is equal to 30. What you will get? 9 7 6 5 கிடைக்குமா? 35 கிடைக்கும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 39 37 எல்லாமே ஒரு ஆட் நம்பர் உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ வேணும்னா again you can check for it. x is equal to 4 கொடுத்தா 41 minus 8 is equal to 33 வருமா? ரைட்? 9 7 5 3. ஓகே, எஸ். ஸோ அதுவே நான் வந்து ஃபுல் ஹோல் நம்பர் நான் போட்டு வரேன். அண்ட் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 20ல என்னப்பா வரும்? 41 மைனஸ் 40 தட் ஐ வில் கெட் 1. இதோட வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் வந்து எண்ட் ஆகுது. அப்புறமேல் நீ வந்து x is equal to 21 கூட you will get a negative number which does not belong to the natural numbers. ஸோ இது நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டர்ட் பேரா நம்ம வந்து எழுதணும் அப்படின்னா ரிலேஷன் ஆரை வந்து நம்ம ஒரு ஆர்டர்ட் பேரா எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,39 ஓகே, 2,37 3,
35. Okay, next 4 comma 33, and it goes on up to 20 comma 1. இதுல வந்து அந்த relation வந்து என்ன ஆயிரும் பசங்களா, it will end. Okay, so the first question is that domain என்னன்னு கேக்குறாங்க. domain. Okay, what will be the domain பசங்களா? domain என்னப்பா வரும்? domain is 1 2 3 4 5 6 up to 20. up to 20 வரைக்கும் தான் domain வரும். Yes or no? Yes. So that is 1 2 3 4 20. Right? What is range? Range வந்து பாத்தீங்கன்னா all odd numbers 30 37 35 33 up to 1. இதுதான் வந்து domain and range. இதுதான் என்னது பசங்களா? domain and range. கிளியரா? first questionக்கு answer கிடைச்சாச்சு. first questionோட answer. so next question என்ன? okay, next question என்னன்னு கேக்குறாங்க. next question, what is the next question they are asking? check whether the relation thus formed is a reflexive relation or symmetric relation. என்ன மாதிரி relation அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கேக்குறாங்க. okay, சரி, இப்போ வந்து first we will write the relation here. r is equal to நமக்கு கிடைச்சது வந்து 1 comma 39, next வந்து 2 comma 37, next is 3 comma 35 and 4 comma 33. okay, up to 20 comma 1. okay va? clear-ஆ? so this is the relation we got. so இதுல வந்து reflexive-ஆ இல்லையான்னு first நீங்க வந்து சொல்லலாம். yes or no? பசங்களா reflexive-ஆ இருக்கணும்னா 1 comma 1 should be there, 2 comma 2 should be there, 3 comma 3 should be there. இது எல்லாமே வந்து does not belongs to the relation. yes or no? இது வந்து does not belong to the relation. therefore relation R is not reflexive. இது என்னது பசங்களா? இது reflexive கிடையாது. ஓகேவா? yes. so next check பண்ணலாமா? next வந்து என்ன check பண்ணணும்? next we have to check whether the given function is symmetric. okay, symmetric-ஆ இல்லையான்னு நம்ம வந்து check பண்ணணும். ஈஸி தான். 1 comma 39 இருக்கு, ஆனா 39 comma 1 இருக்கா? இல்ல. 20லே வந்து என்ன ஆகுது? அது வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுது. இங்க பாருங்க, 1 comma 39 belongs to the relation, ஆனா 39 comma 1 does not belongs to the given relation. therefore R is not symmetric. R is not symmetric. clear? yes or no? okay, next வந்து transitive-ஆ இல்லையான்னு நம்ம பார்க்கணும். okay, transitive-ஆ இல்லையான்னு பார்க்கணும். பசங்களா 20 comma 1 belongs to the relation. 20 comma 1 இருக்கா? 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுற 1 comma 39 இருக்கா? 1 comma 39 இருக்கா? belongs to R. அப்படின்னா 20 comma 39 இருக்கணுமா இல்லையா? 20 comma 31 இருக்கணுமா இல்லையா? so அது இல்ல. so does not belongs to the relation R. therefore R is not transitive. R is not transitive. so equivalence இல்லையான்னு வந்து அந்த ஒரு questionக்கும் answer கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? so therefore the given relation R is not an equivalence relation. equivalence relation. clear-ஆ? yes, clear. it is a 2025 question. ஓகேவா? இது வந்து உங்களோட CBSE CBSE 2025 question இது. ஓகேவா? 2025 question. so yeah, so இதோட நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் டெலகிராம் கிடையாது, வாட்ஸ்அப்பில் கிடைச்சிடும் பசங்களா. இந்த QR கோட் யூஸ் பண்ணி நீ வந்து அதை எடுத்துக்கலாம். so that's it for today and I will come up with another question as well. bye and take care பசங்களா.